Okay, next thing is നമ്മൾ റെക്ടാലിനിയറിൽ കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. അതായത് ഒരു മേജർ 3 ഇക്വേഷൻസ് ഡെറൈവ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ മോഷനിലുള്ള ബോഡിയുടെ ഇക്വേഷൻസ് ഡെറൈവ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ദസ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ദെൻ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. ദറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഈസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ദറ്റ് ഈസ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി. ദറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ. Then omega we can write this as omega equal to d theta by dt. That is in radian per second ലായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ റെക്ടാലിനിയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച v is equal to ds by dt എന്നായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ds. അവിടെ എസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് തീറ്റയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്. ദെൻ കം ടു ദി വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ. സോ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ. സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ തീറ്റ, ദെൻ ഒമേഗ, ദെൻ ആൽഫ. അതാണ് 3 ടൈംസ്. നമ്മൾ എസ് വി എ എന്ന് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞതിന് പകരം ഇവിടെ തീറ്റ, ഒമേഗ ആൻഡ് ആൽഫ. സോ ആൽഫ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി. സോ ഡി ഒമേഗ ദാറ്റ് ഇസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്തു. സോ നമുക്കതിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഒമേഗയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി. So that is omega alpha is equal to d by dt of d theta by dt. That is d theta by dt നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. So d square theta by d theta square. That is alpha. That is acceleration ആണ്. So radian per second square. Then next thing നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി വേറെ തരത്തിലും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. That is alpha is equal to d omega by നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ d omega by d theta dt. So d theta രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു. So ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് d theta by dt, that is this is omega. So now we can write this as omega. So d omega by d theta into omega. That is we can rewrite this one as alpha is equal to d omega by d theta. Okay. Then what is RPM? RPM means revolution per minute. That is എത്ര പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കേസ്, ഇപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എ ഷാഫ്റ്റ്, നമുക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ദിസ് ഇസ് എ ഷാഫ്റ്റ്, ഇതൊരു ഷാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഷാഫ്റ്റ്, ഇതൊരു 3 ടൈംസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റിലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 3 RPM റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ്. സോ നമുക്കൊരു നോർമൽ ഒരു എഞ്ചിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിഷനറി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു ഷാഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റവല്യൂഷൻ നമുക്ക് 1200 പെർ മിനിറ്റ്. സോ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1200. ദറ്റ് മീൻസ് 1200 ടൈംസ് ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ എ മിനിറ്റ്. So it's in minute. That is the main thing. That is a minute. Okay. നമുക്ക് റവല്യൂഷൻ മിനിറ്റിലുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് പൈയിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? ദാറ്റ് ഈസ് 180 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ 1 പൈ അല്ലെങ്കിൽ 1 പൈ ഓർ 1 പൈ. സോ 360 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 180 360 ആണ് ഫുൾ സർക്കിൾ. സോ 360 മീൻസ് 2 പൈ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1 റവല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 പൈ ഇൻ റേഡിയൻ. Then angular velocity in terms of this one, that is 2 pi into n by 60. What is 60? Actually n in terms of revolution per minute. So you want to check it in 60 seconds. Seconds we convert to n by 60. 2 pi into n by 60. The next thing, so we can rewrite the equation, that is omega is equal to 2 pi n by 60 radian per seconds. Then that is angular velocity. So angular velocity is omega if this omega is in uniform. So uniform means that is സെയിം ആക്സലറേഷനിലായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ആംഗുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വി ക്യാൻ, ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ. തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി. വാട്ട് ഈസ് ഒമേഗ? ഒമേഗ ഇസ് ദി വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം. ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൈക്കിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ 20 km/h ബൈക്ക് മൂവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ 20 കിലോമീറ്റർ പോയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 20 × 1 hour. ആസ് ലൈക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡിലാണ്. സോ എത്ര സെക്കൻഡ്സ്? സോ ടി സെക്കൻഡ്സ്. സോ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് തീറ്റ, ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി. ദെൻ ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡി ടി. ദെൻ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് സെയിം തിങ്, ദെൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ആൽഫ. That is omega equal to integral of alpha dt. So we can rewrite this one by integrating this one, alpha t plus c1. For that, so നമുക്ക് c1 ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. c1 ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ we can provide the limits, that is t equal to 0, the time equal to 0, omega equal to omega naught. Omega naught is initial velocity.
So initial velocity, we are providing the same equation, that say these things in the same equation, that is omega 0 equal to alpha into t is equal to 0 plus c1, that is c1 equal to omega 0, this c1 equal to omega 0. Then we can substitute this c1 value over here, then omega equal to alpha t plus omega 0, we can rewrite this one, omega equal to omega 0 plus alpha t. Then we know this equation, that is d theta by dt, that is displacement with respect to t on differentiative, that is velocity d, that is then d theta equal to omega into dt. Then instead of omega we can rewrite this equation, that is omega 0 plus alpha t. So d theta equal to omega 0 plus alpha t into dt. So if we are integrating this one, so we are getting integrated into, that is theta available. So it is integrated. So integrated, that is omega t plus half alpha t square plus c2. Then c2 we want to identify the value of c2. For that purpose we are applying the limits t equal to 0 and theta equal to 0. What is t equal to 0 means, that is time equal to 0, then displacement time equal to 0, but at that time displacement is also 0, that is theta equal to 0. Substituting the values over here, theta equal to 0 and t equal to 0, here also t equal to 0, that is substituting here, that is 0 plus 0, here also it's goes to 0 plus c2, that's automatically c2 equal to 0. Then substituting c2 value over here, then what will happen, then theta, we can rewrite the equation, theta equal to omega 0 t plus half alpha t square. Okay, then this equation we already know that alpha is equal to dw by dt. So we are rewriting this equation, dw by d theta and d theta, we already written that things, omega dw by d theta. So alpha d theta equal to omega dw, the equation just change, that's all. So we are integrating the things, alpha d theta, that is equal to integral of omega dw. So integrated d theta, this goes to theta, alpha theta equal to the omega square by 2 plus c3. The c3 is the next constant. So identifying the c3, we providing the limits, theta equal to 0, omega equal to omega 0. Theta means displacement is 0, omega is equal to initial velocity, that is omega 0. So we are providing the value, this is equals to, so here it is theta equal to 0 and omega equal to omega square. So we substituting this value and c3, we will get the c3 equal to minus omega square by 2. Then substituting the c3 value over here, that is here, that is alpha into theta, that is equal to omega square by 2 minus omega 0 square by 2. Then we are rearranging the equations, omega square by omega 0 square, that is 2 we are taking on this side, and 2 alpha theta, then we are rearranging once more, then omega square is equal to omega 0 square plus 2 alpha theta. So this is the case of acceleration. If it is acceleration is negative, what will happen, the alpha is goes to negative. So the equation, this is a general equations, we are the positive, if the acceleration is positive, this is general equation, this is a general equation, this alpha omega is equal to this, similar to the rectilinear equations. If it is a negative, if any case alpha is negative, the all equations this term will be goes to negative. So next thing is relation between linear and angular velocity. We are already talk about the angular velocity, but we already in previous chapters we are talk about the linear velocity, that is, what is that, v. Angular velocity is, what is that, omega. Okay, then consider the motion of a particle along the circular path of radius r, that is a to b. This is a circular path, a to b move cheyunu. So the distance is s. Yes, we can identify the value of s by this is arc length, right? Arc length. So r into theta, that is r is a radius and theta is include angle. So we can identify with arc and include angle. So arc length by r into theta, that is s is equal to r theta. That's here linear displacement AB, that is equal to s, that is equal to r theta, that is radius into r include angle, that is arc length, that is same as s. So we are write equation v is equal to ds by dt. Instead of that, we can rewrite that ds means that small distance, that is we can rewrite that r d theta. Okay, so that is r d theta means that's rw, r into omega, that is v is equal to r omega. Okay,
the omega comes, that is d theta by dt, that is omega. So r omega, that is, so v is equal to r omega, that is here v is equal to r omega. For the case of acceleration, what is a? A is equal to dv by dt, that is, instead of v we can write this r omega, that is d by dt is equal to d by dt by r into r omega. So we can, the acceleration equation is r into a is equal to r into d omega by dt, that is here d omega by dt. Thus instead of d omega by dt we can write this alpha, that is alpha. So r alpha, that is a is equal to r alpha. This is the two relationship between the linear and angular velocity and acceleration.